Assalamualaikum, my dear students of 19 batch. Welcome all of you to this online class. As much as I can remember, last time I took the class of Business and Society in your batch, and that was a long time ago. However, after so many days, I am again with you with this project management class. So this is one of the most versatile courses of your BBA life. You'll get to know about so many things together in this course, and all of the finance faculty members are taking these classes together, and I'm really glad to be a part of it. And I hope you are enjoying these classes too. In this course, you'll get to know about so many things together, and you'll know how to apply your financial knowledge, your management capabilities, your marketing ideas, and so many things to successfully formulate a project. And I think you already know there are many facets of project analysis, and market and demand analysis is one of the important parts of it. So today we are going to talk about market and demand analysis. So what do you think about market and demand analysis? Let's begin with an interesting story. Back in 1880s, John Pemberton, a struggling pharmacist, was attempting to develop a natural cure for headache by mixing coca leaves and cola nuts. However, a lab assistant accidentally mixed this potion with carbonated water, and hence the first Coke drink resulted. Really, it was a dreamy start. But not all the projects are lucky like our Coca-Cola. So whenever we think about starting a project, we want to know about the potential size of the market for the product that is going to be manufactured by our project. And we also want to get an idea about the market share that is likely to be captured by our project. So, market and demand analysis is carried out by the project manager in the process of evaluating the project ideas. Suppose you are thinking about building a factory of mobile accessories like back covers, glass protectors, etc. So, you must want to estimate how many people are likely to use your mobile back covers. If you do not estimate it, and then your project may not be successful at all. Suppose the potential size of the market is 10,000, but you manufacture 1 lakh back covers. Will it make sense? No. So, market and demand analysis is concerned with two broad issues. What is the likely aggregate demand for the product or service, and what share of the market will the proposed project enjoy? সো আপনি নিশ্চয়ই এমন কোনো প্রজেক্ট হাতে নেবেন না যে প্রজেক্টের মাধ্যমে যে প্রোডাক্ট অর সার্ভিসটা আপনি ম্যানুফ্যাকচার করতে যাচ্ছেন সেটা কোনো মার্কেট নাই। সো এটার কোনো মার্কেট নাই বলতে কি বোঝাচ্ছে? যে সেটার কোনো পটেনশিয়াল নাম্বার অফ কাস্টমার্স নাই, তাই না? আমি নিশ্চিত যে আপনারা সবাই মার্কেটের কনসেপ্ট সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবগত আছেন। সো মার্কেট যেরকম থাকতে হবে এবং সেই সাথে ওই প্রপোজড যে প্রোডাক্ট আর সার্ভিস যেটা এই প্রজেক্টের মাধ্যমে ম্যানুফ্যাকচার্ড হবে সেটার পর্যাপ্ত ডিমান্ডও থাকতে হবে, যে একটা number of customers will want to purchase that product. So given the importance of market and demand analysis, it should be carried out in an orderly and systematic manner. Here are the key steps in market and demand analysis and their interrelationship. Actually, there are 6 steps in market and demand analysis. The first step is situational analysis and specification of objectives. Then the collection of secondary information, then conduct of market survey, then characterization of the market, then demand forecasting, and lastly the market planning. So at first
we'll discuss the situational analysis and specification of objectives. So to get the feel for the relationship between the product and its market, the project analyst may informally talk to customers, competitors, middlemen, and other in the industry. Whenever possible, he may look at the experience of the company to learn about the preferences and purchasing power of the customers, the actions, strategies of the competitors, and practices of the middleman. So this is the very beginning of market and demand analysis, where the project analyst will informally talk with different customers, different suppliers, different manufacturers to get the idea about the product and their market and its market. If it generates enough data to measure the market, a formal study need not to be carried out. But in most cases, a formal study is warranted. That means we'll have to carry out the formal market and demand analysis. So to carry out such study, it is necessary to spell out its objectives clearly and comprehensively. So a helpful approach to spell out objectives is to structure them in the form of some questions. This is meant by specification of objectives. In your book, you'll find an example of this. Suppose that a small but technologically competent firm has developed an improved air cooler based on a new principle that appears to offer several advantages over the conventional air cooler. So, the chief executive of the firm needs information about where and how to market the new air cooler. So, in this case, the objectives of market and demand analysis may be to answer different questions like: who are the buyers of this air cooler? What is the total current demand for air coolers? What is the breakup of demand for air coolers in different sizes? What prices will the customers be willing to pay for this improved air cooler? How can potential customers be convinced about superiority of this new air cooler? What price and warranty will ensure its acceptance? And so many questions can be structured to objectify our market and demand analysis. The next step is collection of secondary information. We know there are different sources of information, and secondary information is one of them. So what is secondary information? Secondary information is the information that has been gathered in some other context and is already available. So secondary information provides the base and starting point for the market and demand analysis, and it indicates what is known and often provides leads and clues for gathering primary information required for further analysis. An important question that has been appeared in the previous year's exams is what are the sources of secondary information in Bangladesh, or discuss the important sources of secondary information in case of Bangladesh. So look at the slide. The sources of secondary information in case of Bangladesh are Census of Bangladesh, National Sample Survey reports, plan reports, statistical yearbook, statistical bulletin, industrial statistics, annual reports, monthly economic trends, etc. So Census of Bangladesh is a publication by the government of Bangladesh which provides different information like population, demographic
characteristics, household size, and composition, etc. National sample survey reports are also issued from time to time, and these reports present information on various economic and social aspects like patterns of consumption, distribution of household by the consumers' expenditure, distribution of industries, and characteristics of economically active population, etc. There are also different plan reports issued by the Planning Commission of Bangladesh, and statistical yearbook and statistical bulletins are published by Bureau of Statistics of Bangladesh, and these reports also contain different important information about the economy. The annual reports of different companies also provide information about the outlook of the economy and their past performance, etc. Monthly economic trends is also important source of secondary information. It is provided by Bangladesh Bank in each and every month, and it contains so many information about our financial market, about our banking sector, and so many things. So these are the important sources of secondary information in case of Bangladesh. Secondary information is available economically and readily, provided that the market analyst is able to locate it, but its reliability, accuracy, and relevance for the purpose under consideration must be carefully examined. So secondary information হচ্ছে সেসব ইনফরমেশন যেগুলো অলরেডি মার্কেটে অ্যাভেলেবল, যেগুলো অলরেডি বিভিন্ন জায়গায় পাবলিশড ফর্মে আছে, যেগুলো আমরা যদি ঠিকমতো লোকেট করতে পারি আমরা ইজিলি সেগুলোকে কালেক্ট করতে পারি। বাট সমস্যাটা কি, সেকেন্ডারি ইনফরমেশন যেহেতু অন্য কোনো জায়গার অন্য কোনো পারপাসে অন্য কোনো কনটেক্সটের কারণ থেকে এই ইনফরমেশনগুলো কালেক্ট করা হয়েছিল, সেটা অবশ্যই আমাদের প্রজেক্টের পারপাসের সাথে নাও মিলতে পারে। So its reliability, accuracy, and relevance for the purpose under consideration must be carefully examined. So market analysts should seek to know who gathered the information, when was the information gathered, what was the objective, what was the target population, how was the sample chosen, how representative was the sample, what was the degree of misrepresentation by respondents, how accurately was the information edited, tabulated, and analyzed, and was statistical analysis properly applied. তার মানে এই যে সেকেন্ডারি ইনফরমেশনটা কালেক্ট করা হয়েছিল সেটার অবজেক্টিভ কী ছিল, ইনফরমেশনগুলো যে কালেক্ট করা হয়েছিল সেগুলো কতটুকু রিলায়েবল সোর্স থেকে কালেক্ট করা হয়েছিল এবং কি প্রসেসে কালেক্ট করা হয়েছিল, সেখানে কতটুকু অ্যাকুরেসি ছিল, হ্যাঁ, এবং এগুলো কতটুকু অ্যাকুরেট ইনফরমেশন দিচ্ছে, কতটুকু রিলায়েবল ইনফরমেশন দিচ্ছে, হ্যাঁ, এই জিনিসগুলোকে আমাদের কিন্তু ভালো করে যাচাই বাছাই করে দেখতে হবে। So after collection of secondary information, we'll step into the next step, that is conduct of market survey. Secondary data does not provide comprehensive information, so it has to be supplemented with collection of primary data. So primary information is gathered through market surveys, especially for a particular project. Market survey, what is actually market survey? Market survey is an investigation into the state of the market for a particular product or service, including an analysis of consumer needs and preferences. So market survey may be a census survey or a sample survey. In case of census survey, whole population is considered. That means here population is used in a particular sense. It refers to the totality of all units under consideration in a specific study. So market survey হচ্ছে প্রাইমারি ইনফরমেশন কালেক্ট করার একটা প্রধান ওয়ে, যে আমরা সরাসরি কি করতে পারি, আমাদের যাদের উপর স্টাডি করা দরকার, যে কাস্টমারদের উপর স্টাডি করা দরকার অথবা পার্টিকুলার ইনফরমেশন কালেক্ট করার জন্য যাদের কাছে যাওয়া দরকার,
একদম সরাসরি তাদের কাছে গিয়ে আমরা ইনফরমেশন বিভিন্ন কোয়েশ্চেনের মাধ্যমে কালেক্ট করতে পারি। তো এই যে মার্কেট সার্ভে, এটা দুইভাবে করা যেতে পারে। একটা হতে পারে সেন্সাস সার্ভে, আর একটা হতে পারে স্যাম্পল সার্ভে। ইন কেস অফ সেন্সাস সার্ভে আমাদেরকে প্রত্যেকটা ইউনিটের কাছে যেতে হবে। ইন কেস অফ স্যাম্পল সার্ভে আমরা ওই পুরো পপুলেশনের একটা অংশকে নিয়ে আমরা সার্ভেটা কন্ডাক্ট করি। Here, population refers to the totality of all units under consideration in a specific study. On the other hand, in case of sample survey, a sample of population is contacted or observed and relevant information is gathered. On the basis of such information, inference about the population may be drawn. সো যেহেতু সেন্সাস সার্ভের ক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রত্যেকটা ইউনিটের কাছে যেতে হবে, সেক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এটা খুবই কস্টলি এবং একটা ইম্পসিবল ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যেমন যদি আমরা একটা সেন্সাস সার্ভে করতে চাই উইথ দ্য ইউজার অফ লাইফ বয় সোপ, তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে? লাইফ বয় সোপ যারা ইউজ করে দেশে বিদেশে প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে আমাদেরকে যেতে হবে। সেটা করা কিন্তু অনেক বেশি কস্টলি এবং অবশ্যই সেটা অনেকাংশে একটা ইম্পসিবল ব্যাপার। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে কি করতে হবে? স্যাম্পল সার্ভের দ্বারস্থ হতে হবে। আমরা পুরো পপুলেশনের প্রত্যেক ইউনিটের কাছে যাব না, যেহেতু যেতে পারছি না, সেহেতু আমরা কি করতে পারি যে রিপ্রেজেন্টেটিভ কিছু পার্টির উপরে আমরা, যারা লাইভ সোপ ইউজার, তাদের উপরে আমরা সার্ভেটা কন্ডাক্ট করতে পারি। তো সেই ক্ষেত্রে এটাকে বলা হচ্ছে স্যাম্পল সার্ভে। তো স্যাম্পল সার্ভে অথবা সেন্সাস সার্ভে যেটাই হোক না কেন, সেক্ষেত্রে কিছু ইনফরমেশন আমাদেরকে কালেক্ট করতে হয়। সো এই ইনফরমেশনগুলো কি? The total demand and rate of growth of demand in different segments of the market, income and price elasticities of demand, motives for buying, purchasing plans and intentions, satisfaction with the existing products, unsatisfied needs, attitudes toward various products, distributive trade practices and preferences, socio-economic characteristics of the buyers, etc. Now I will discuss the steps in a sample survey. It is also an important question for your exam. So sample survey is a survey where a sample of population is contacted or observed, and from this sample we get the relevant information. So what are the steps in case of a sample survey? These are the 7 steps of a sample survey. Number 1 is defining the target population. Number 2, selecting the sampling scheme and sample size. Number 3, developing the questionnaire. Number 4, recruiting and training the field investigators. Number 5, obtaining information as per the questionnaire from the sample of respondents. Number 6, scrutinizing the information gathered. Number 7, analyzing and interpreting the information. So this first step is defining the target population. So we'll have to define what is our target population. In defining the target population, the important terms should be carefully and unambiguously defined. The target population may be divided into various segments which may have different characteristics. For example, all television owners may be divided into 3 to 4 income brackets. The next step is selecting the sampling scheme and sample size. There are different types of sampling scheme. আপনারা statistics 1-2 তে আপনারা পড়েছেন যে স্যাম্পলিং স্কিম বলে একটা ব্যাপার আছে, যেখানে বিভিন্ন ওয়ে আছে স্যাম্পলিং করার। যে আমরা যে টার্গেট পপুলেশনটাকে ডিফাইন করলাম, তাদের মধ্য থেকে আমাদের স্যাম্পলকে কিভাবে আমরা বেছে নেব। যেমন ক্লাস্টার স্যাম্পলিং আছে, তারপর র্যান্ডম স্যাম্পলিং আছে, কোটা স্যাম্পলিং আছে। তো এই যে বিভিন্ন স্যাম্পলিং মেথড আছে, সেইগুলোর বিভিন্ন পজিটিভ এবং নেগেটিভ সাইড আছে। কিছু কিছু স্যাম্পলিং স্কিম আছে যেগুলো হচ্ছে পার্টিকুলার ক্ষেত্রে মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, কিছু কিছু স্যাম্পলিং স্কিমের অনেক ধরনের উইকনেস আছে। সো সেইটার উপর বেস করে আমাদের কী করতে হবে, আমাদের যে সার্ভে, সেই সার্ভের জন্য বেস্ট স্যাম্পলিং স্কিমটাকে চুজ করতে হবে।
আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে স্যাম্পল সাইজটাকে আমাদেরকে ঠিক করতে হবে, যে আমরা কতটা স্যাম্পলের উপর সার্ভেটা কন্ডাক্ট করব। এবং সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে দ্য গ্রেটার দ্য স্যাম্পল সাইজ, দ্য গ্রেটার উইল বি দ্য রিলায়েবিলিটি, যে আমরা যত বেশি স্যাম্পল নিয়ে কাজ করতে পারবো তত বেশি কিন্তু আমরা পপুলেশন সম্পর্কে ভালো আইডিয়া নিতে পারবো। The next step is developing the questionnaire. আচ্ছা, questionnaire is the principal instrument for eliciting information from a sample of respondents. The effectiveness of the questionnaire as a device for eliciting the desired information depends on its length, the types of questions, the wording of questions, etc. তার মানে এই স্টেপটা হচ্ছে কি, আমাদের একটা কোয়েশ্চেনার ডেভেলপ করতে হবে, এবং কোয়েশ্চেনারটা ডেভেলপ করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে বিভিন্ন জিনিস মাথায় রাখতে হবে, যে কোয়েশ্চেনারের ক্ষেত্রে কতগুলো কোয়েশ্চেন থাকবে, কি কি কোয়েশ্চেন থাকবে, এবং এই কোয়েশ্চেনগুলো ওয়ার্ডিংগুলো কেমন হবে। So developing the questionnaire requires a thorough understanding of the product or service and its uses, imagination, insights into the human behavior, appreciation of subtle linguistic nuances, and familiarity with the tools of descriptive and inferential statistics to be used later for analysis. It also requires knowledge of psychological scaling techniques if the same are employed for obtaining information relating to attitudes, motivation, and psychological traits. So in comparison to consumer survey, industry survey, trade surveys contains more technical questions. যদি আপনি কনজিউমারদের উপর সার্ভে করেন সেক্ষেত্রে আপনার টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন কিন্তু কম থাকবে, কিন্তু যদি একটা ইন্ডাস্ট্রির উপর আপনি সার্ভে করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি অনেক টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেনও কিন্তু চাইলে আস্ক করতে পারেন। সো এই যে কোয়েশ্চেনিয়ার, এটার কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করবে যে আপনার যে সার্ভেটা কতটুকু সাকসেসফুল হবে। আচ্ছা, সো after developing the questionnaire, we'll have to recruit and train the field investigators. Recruiting and training the field investigators must be planned well, since it can be time consuming. Great care must be taken for recruiting the right kind of investigators and imparting the proper kind of training to them. Investigators involved in industry and trade market survey need intimate knowledge of the product and technical background, particularly for products based on sophisticated technologies. আপনার কোয়েশ্চেনিয়ার বানানোর পরে আপনার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কাজ হচ্ছে, যারা এই কোয়েশ্চেনিয়ার নিয়ে বিভিন্ন রেসপন্ডেন্টসের কাছে যাবে তাদেরকে ঠিকভাবে রিক্রুট করা এবং তাদেরকে ওয়েল ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা। যদি তারা ওয়েল ট্রেন না হয়, তারা যদি কোয়েশ্চেনিয়ারটা ঠিকমতো না বুঝে, কোয়েশ্চেনিয়ার টার্মসগুলো যদি না বুঝে, হ্যাঁ, তারা কিন্তু এই কোয়েশ্চেনগুলো ঠিকমতো করতেই পারবে না, এবং সেখান থেকে দেখা যাবে ইনফরমেশনও ভালো মতো কালেক্ট হবে না। সো আলটিমেটলি আপনার এই সার্ভের যে অবজেক্টিভ সেটাই কিন্তু ফুলফিল হবে না যদি আপনি প্রপার ওয়েল ট্রেন্ড এবং বেস্ট ইনভেস্টিগেটরসদেরকে কালেক্ট করতে না পারেন। The next step is obtaining information as per the questionnaire from the sample of respondents. Respondents may be interviewed personally, telephonically, or by email for obtaining the information. Personal interviews ensure a high rate of response. They are, however, expensive and likely to result in biased response because of the presence of the interviewer. Mail surveys or email are economical and it evokes fairly candid response. So questionnaire ready, আপনার ইনভেস্টিগেটরসটাও রেডি। সো এখন আপনাদের কাজ হচ্ছে রেসপন্ডেন্টসদের কাছে এই কোয়েশ্চেনিয়ারটাকে প্রডিউস করা এবং তাদের কাছ থেকে ইনফরমেশন কালেক্ট করার চেষ্টা করা। তো এই যে ইনফরমেশন কালেক্ট করা, এটা অনেকভাবেই করা যায়। এটা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে করা যায়, মেইলের মাধ্যমে করা যায়, ইমেইল সার্ভিসের মাধ্যমে করা যায়, টেলিফোনিক সার্ভের মাধ্যমে করা যায়। তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে সাধারণত যদি পার্সোনাল ইন্টারভিউ হয় সেক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে ইনফরমেশনগুলোকে রেসপন্ডেন্টসটা ঠিকমতো দিতে চায় না, কারণ যেহেতু ইন্টারভিউর সামনে আছে, সে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ইনফরমেশনটাকে
ফ্যাব্রিকেট করার চেষ্টা করে। যেমন যদি আপনি কোশ্চেনের মধ্যে একটা কোশ্চেন থাকে, হোয়াট ইজ ইউর এজ, সো ইন্টারভিউ যখন এই কোশ্চেনটা রেসপন্ডেন্টকে করবে, তখন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে রেসপন্ডেন্ট এটার অ্যান্সার দিতে অতটা করবে, আবার শাই ফিল করবে। তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে মেল সার্ভে অথবা ইমেল সার্ভেগুলো অনেক বেশি কার্যকর হয়। অনলাইন সার্ভে করা যায় এখন, ঠিক আছে। টেলিফোনিক সার্ভেটা অত বেশি পপুলার না আমাদের দেশে, যে টেলিফোনে কেউ সার্ভে করবে, কোয়েশ্চেন করবে, এত কিছু শোনার সময় আমাদের নাই। কিন্তু বাইরের দেশে, ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতে কিন্তু টেলিফোনিক সার্ভে একটা ওয়ান অফ দ্য popular ways of developing responses of the questionnaire. So the next step is scrutinizing the information gathered. সো ইনফরমেশন কালেক্ট করার পরে আপনাকে অবশ্যই ইনফরমেশনগুলোকে ভালো করে যাচাই বাছাই, পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে হবে। অ্যান্ড দোজ ইনফরমেশন হুইচ আর প্রবাবলি inaccurate should be deleted. Okay. Sometimes data inconsistencies may be revealed only after some analysis. Okay. And the last step is analyzing and interpreting the information. Information gathered in survey needs to be analyzed and interpreted with care and imagination. After tabulating it as per a plan of analysis, suitable statistical investigation may be conducted wherever possible and necessary. So after gathering all the information, scrutinizing the information, your duty is to analyze and interpret the information. And here you can apply different types of statistical tools for analyzing the data. After tabulating the data in correct form, in proper form, you'll need to use different statistical methods which can be applied to interpret the data. যে আমাদের এই সার্ভে আউটকামটা কি দাঁড়াচ্ছে, যে এই মার্কেটের ইনফরমেশনগুলো আমরা কি কি পাচ্ছি, সেগুলো সম্পর্কে আমাদের একটা অ্যানালিসিস তৈরি করার প্রয়োজন। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে মার্কেট সার্ভে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টুল মার্কেট অ্যান্ড ডিমান্ড অ্যানালিসিসের ক্ষেত্রে। এই মার্কেট সার্ভের মাধ্যমে আমরা মার্কেট সম্পর্কে খুব ভালো করে একটা আইডিয়া নিতে পারি। সো মার্কেট সার্ভেটা আমাদেরকে খুব ভালোভাবে কেয়ারফুলি এটা কন্ডাক্ট করা দরকার। এবং মার্কেট সার্ভে করার সময় আমাদের এই যে স্টেপসগুলো বলা হচ্ছে, এই স্টেপসগুলো যদি আমরা ভালো করে ফলো করি, তাহলে আমরা একটা ভালো ইনফরমেটিভ একটা মার্কেট সার্ভে পেতে পারি। But the results of market survey can be vitiated by non-representativeness of the sample, imprecision and inadequacies of the questions, failure of the respondents to comprehend the questions, deliberate distortion in the answers given by the respondents, inept handling of the interviews by the investigators, cheating on the part of the investigators, incorrect and inappropriate analysis and interpretation of data. তার মানে মার্কেট সার্ভে আপনি করলেন, কিন্তু এটার রেজাল্ট আপনার ঠিক মতো আপনি নাও পেতে পারেন যদি আপনার ইনফরমেশন কালেক্ট করার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা আপনি তৈরি করেন। যেমন আপনি যদি এমন কারোর উপর সার্ভে করেন তারা আসলে পপুলেশনকে রিপ্রেজেন্ট করে না, অথবা এমন ইনভেস্টিগেটরসদের করলেন তারা আসলে ইনফরমেশন কালেক্টই করলো না, তারা হচ্ছে রং ইনফরমেশন পাস করে দিল, বা ইনফরমেশন আসলে ঠিক মতো কালেক্ট করলো না। ইনফরমেশন কালেক্ট না করলে তারা একটা ফলস রিপোর্ট, মার্কেট রিপোর্ট, সার্ভে রিপোর্ট তৈরি করলো। তো এই জিনিসগুলো যদি হয়, তাহলে কিন্তু মার্কেট সার্ভের আলটিমেট রেজাল্টটা আমরা পাবো না। So that's all for today's discussion. I hope you enjoyed this lecture. If you feel any problem, please don't feel shy to provide your feedback through Messenger. I'll try to give your solution as early as possible. Till then, keep studying. I'll see you in the next class. Allah Hafiz, fi amanillah.